Good morning, students. You have already learned text files in your previous class. Today we are going to discuss binary file operation. Binary file data in the form of bytes. Hence they can be used to read or write text, images or audio and video files. To open a binary file for reading purpose, we can use RB mode. Here B is attached to R represent that it is a binary file. Similarly, to write bytes into a binary file, we can use WB mode. To read bytes from the binary file, we can use the read method, and to write bytes into a binary file, we can use write methods. Pickle in Python. In this session, we are going to learn how to store data using Python Pickle. Pickling refers to the process of converting the structure to a byte stream before writing to the file. While reading the contents of the file, a reverse process called unpickling. It is used to convert the byte stream back to the original structure. First, we need to import the module import pickle. Pickle has two methods. The first one is dump, which dumps an object to a file object. Its syntax is pickle.dump object, file object. This function takes two arguments, that is object and file object. First argument is the object that you want to store. The second argument is the file object you get by opening the desired file in write binary mode, that is WB mode. And second one is load, which loads an object from a file object. Its syntax is pickle.load of file object. To retrieve pickle data, the steps are quite simple. You have to use pickle load function to do that. The primary argument of pickle load function is the file object that you get by opening the file in read binary mode, that is RB mode. Okay. ഒരു ഫയലിലോട്ട് ഡേറ്റാസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡംപ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോഡ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, program to write list sequence in a binary file. First you import pickle function. Then list1 equal to list of 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Then f equal to open list1 dot data WB. Write ചെയ്യാൻ വേണ്ടി WB mode. Then pickle dot dump ഡംപിന്റെ ഇതെന്ത് വരുന്നത്, നമ്മൾ സിന്റാക്സ് പഠിച്ച dump of object, file object. Here file object is F, then object list1, F. Next, just file added. Just ഒരു display message കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. Then file closed, f dot close. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കുറേ ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് 1 എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ല ഡേറ്റാസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ലോഡ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രോഗ്രാം ടു റൈറ്റ് ഡിക്ഷണറി to a binary file.
I already imported pickle functions. So D1 equal to dictionary of key Python key value 90 comma another value Java value 95. Next C++ its value 35. Okay. Next F equal to open another file bin.dat WB. Next pickle.dump D1 comma F, then F dot close. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. വിത്ത് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് മാത്രം, നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി bit.data എന്നുള്ളൊരു ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഡിക്ഷണറി അതിലെ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ഡിക്ഷണറി ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ ബൈനറി ഫയൽ. ഇനി ഈ ഐറ്റംസ് ഞാൻ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ആ ഡേറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ട് പിക്കിൾ, then F equal to open file name bin.data bin.dat comma its mode RB. Next D1 equal to pickle.load object name F. Next F dot close. Next print D1. കണ്ടോ, D1ൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ ബിൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ bin.dat എന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിലെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ലോഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയൽ സ്ട്രീംസ്. The standard stream available in Python are standard input stream, standard output stream, standard error stream. These standard stream are nothing but file objects which get automatically connected to your program's standard devices when we start Python. In order to work with standard input-output stream, we need to import SYS module. The methods which are available for input-output operations in it are read for reading a byte at a time from keyboard, write for writing data on console, that is monitor. The three standard streams are described as sys.stdin when a stream reads from standard input. Next sys.stdout, data written to sys.stdout typically appears on the screen. Next sys.stderr, error messages are written to sys.stderr. ഇത് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് stdin യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി stdout. ഇത് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രിന്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്നിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ റീഡും ആയിരിക്കും std ഇന്നിന്റെ കൂടെ റീഡും ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. std ഔട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈറ്റും ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, program to implement standard streams. First you import sys, then f equal to open test.txt mode r. Next l equal to f dot read line L1 equal to f dot read line. Read line first line read ചെയ്തു, second line read ചെയ്തു. Next നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് L1 കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് sys dot std out dot write L1 or L. ഹലോ യൂസർ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്തുവാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈനിലെ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കണം? sys dot std out dot write L1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാൻ പ്രിന്റ് L1 എന്ന് കൊടുത്താലും അതിലെന്തുവാണോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലെ മെസ്സേജ് വരും. അപ്പൊ പ്രിന്റിന് പകരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് sys dot std out dot write. Okay, I hope you clear with this. Next example, n equal to sys dot std in dot read line. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് std in. ഒന്നും വന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വേരിയബിൾ n. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്രിന്റ് n. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് പോലെ തന്നെ, ഇൻപുട്ട് എന്തുവാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ n, പിന്നെ പ്രിന്റ് മെസ്സേജ് കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് absolute and relative paths. Absolute path, it is a full path of the file from the root directory. Relative path, it is the path of the file from the current working directory. For example, if you want to find the absolute path of the file, right click and scroll down, click on properties. You can see the absolute path of the file on location. Okay, the OS module provides functions for working with files and directories. OS stands for operating system. os.getCWD function returns the name of the current directory. Files are always stored in the current folder or directory by default. The OS module of the Python provides various methods to work with file and folder. For using these functions, we have to import OS module in our program. Okay, CWD stands for current working directory. CWD stands for current working directory. Okay, example, import OS, then C equal to os dot get CWD. This functions returns the name of the current directory. This function returns the name of the current directory. Next, print
എൻ്റെ പൈതൺ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ. സിയിൽ യൂസേഴ്സ്, യൂസർ, അപ്ഡേറ്റ, ലോക്കൽ, പ്രോഗ്രാംസ്, പൈതൺ, പൈതൺ 3.7 ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഡയറക്ടറി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സേവ് ചെയ്യുമല്ലോ, ഇതൊരു ഫയലിൽ ഒരു സേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പാത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പൈതൺ trim string. Python provides 3 methods that can be used to trim white spaces from the string object. First one, strip, returns a new string after removing any leading and trailing white spaces including tabs. Next, rstrip, returns a new string with trailing white spaces removed. It is easier to remember as removing white spaces from right side of the string. RS, right side strip. Next, LS strip, returns a new string with leading white spaces removed or removing white spaces from the left side of the string. LS, left side strip. Let's look at a simple example of trimming white spaces from the string in Python. S1 equal to space ABC space. Next, S1 dot strip. Okay, strip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലെയും ടാബ്സ് അല്ലെ സ്പേസസ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് സ്പേസ് ഇല്ലാതെയാണ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ്, S1 dot RS strip, right side strip. Okay, right സൈഡിലെ സ്പേസ് ട്രിപ്പ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, S1 dot LS strip, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്പേസ് ട്രിപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, thus we have come to the end of this chapter. Today we have learned binary file operations, relative and absolute path. Thank you.